So today we'll see real number system and inequalities. So in that first we'll see intervals. Intervals as a subset of set R. So let A and B belongs to set of real number and A is strictly less than B. So we'll see what are the different types of interval, then interval name and plotting on the real number line. So first one, the set of all x such that A is strictly less than x, less strictly less than B, or we say that x belongs to open interval a comma b, or it can be written as x belongs to, and this interval name is open interval. Open interval, and we can plot it on real line as, suppose this is the real line, suppose here it is a and here it is b. So we'll take all the elements in between a and b, but here a is not included and b is not included. So we take at a open wall and at b as open wall, and this interval contains all the elements between a and b. So this is the open interval a comma b. Now second one, the set of all x such that a is less than equal to x is less than equal to b, or it is denoted by x belongs to close interval a comma b, and it name as close interval. Now we'll plot it on real number line. Suppose this is the real line, and suppose this is a, this is b. So this interval contains all the elements between a and b as well as a and b also. So endpoints are also included. Therefore, we take, so at a close ball and at b also there is a close ball and all the elements in between them. So this is the close interval. Now third one, the set of all x such that a is strictly less than x less than equal to b. It is denoted by x belongs to open interval a close at b, or it is also denoted as x belongs to a and b, and this interval name as open close interval. Open close interval, because here
A is included, A is not included, and B is included. So therefore, open at A and close at B. So name as open close interval. Now we'll plot it on real line. Now take, suppose here it is A, and suppose here B. Now in open close interval, A is not included and B is included. Therefore, we take at A open ball, and at B, B is included. Therefore, at B there is a close ball and all the elements in between them. So this is open close interval. Now fourth one. So fourth time, set up all x such that A is less than equal to x, strictly less than B. Or we can write it as x belongs to close A open at B, or x belongs to close at A open at B. This interval is also named as closed open interval. Close open interval. And now we will plot it on the real line. So here it is A and here it is B. Now in this interval, close open interval, A is included and B is not included. Therefore, at A will take close ball and at B will take open ball and all the elements in between them. So this is the close open interval. So these are the types of interval. First one is open interval, second one is close interval, third one is open close interval, and fourth one is closed open interval. Okay, clear is सगळ्यांना? Now we'll see what is the length of the interval and so length of the interval. So the number b minus a is called length of any of the interval open interval a comma b or close interval a comma b or close at a open at b or open at a close at b. This is close at a open at b. So या सगळ्या इंटरवलची लेंथ सेम असणार आहे. ओपन इंटरवल असू द्या, क्लोज इंटरवल असू द्या किंवा क्लोज ओपन किंवा ओपन क्लोज असू द्या, यांची लेंथ काय येईल बी मायनस ए. Length of all these interval is b minus a. Write one remark. So remark. Open interval a comma b is always contained in close interval a comma b. आपल्या डेफिनेशनने समजतंय. ओपन इंटरवल ए कॉमा मध्ये सगळे एलिमेंट्स आहे फक्त आणि ए बी इन्क्लूड नाही आणि क्लोज इंटरवल ए कॉमा मध्ये सगळे एलिमेंट आणि ए आणि बी पण इन्क्लूड आहे. सो याचा अर्थ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी हा सबसेट असणार आहे क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी चा. सो प्रॉपर सबसेट असणार आहे. प्रॉपर सबसेट राईट केलं तरी चालेल. सो यू गेट ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. But close interval a comma b is not contained in open interval a comma b. This is not true. Okay.
ओके ब्लर दिसतंय. सो तिथे सेटिंग मध्ये जाऊन तुम्ही व्हिडिओची क्वालिटी 720 करा. सो ब्लर नाही दिसणार. मे बी ती 144 पिक्सेल असेल त्यामुळे तुम्हाला ब्लर दिसत असणार आहे. 720 करा. सेटिंग मध्ये जाऊन तुम्हाला क्वालिटीचं ऑप्शन येईल. क्वालिटीमध्ये जा, तिथे ऍडव्हान्स मध्ये जा आणि ऍडव्हान्स मध्ये जाऊन 360, 480 किंवा 720 करा. क्लिअर दिसेल. ओके दिसतंय आता. दिसतंय क्लिअर. सो मेसेज करा तिथे जर क्लिअर दिसत असेल तर. दिसतंय क्लिअर आता. आणि तुम्ही स्क्रीन थोडीशी झूम पण करू शकता जर तुम्हाला छोटं दिसत असेल स्क्रीन. सो झूम करा, व्यवस्थित दिसेल. ठीक आहे. नाव राईट सम नोट. ओके अजूनही दिसत नसेल तर क्वालिटी चेंज करायला लागणार. तिथून क्वालिटी जाऊनच चेंज करा. 720 करा. 480 किंवा 720 तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल. ओके. नाव सो राईट द नोट. सो काही नोट आहे. फर्स्ट वन. सो फर्स्ट नोट. So open interval minus infinity to infinity is nothing but set of real number असतो आणि तो डिनोट केला जातो कॅपिटल आर ने. सो हा काय असतो सेट ऑफ रिअल नंबर्स. ओपन इंटरवल मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सेकंड नोट. ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी. सो हा सेट असतो सेट ऑफ ऑल पॉझिटिव्ह रिअल नंबर्स आणि डिनोट केला जातो आर प्लस ने. सो आर प्लस इज मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉझिटिव्ह रिअल नंबर्स. थर्ड नोट. minus infinity to open at 0. So this set is nothing but set of all negative real numbers and it is denoted by R minus. R minus means set of all negative real numbers. Okay. Now fourth one. Close at 0, open at infinity. So this is set of all non-negative real number. So it is 0 included. So we can write it as R plus union 0. And it is called as set of all non-negative. So negative real number नाही आहेत. Set of all non-negative real numbers. Fifth one. Minus infinity to close at 0. So this is set of all non-positive real number. इथे एकही पॉझिटिव्ह रिअल नंबर नाही. 0 आणि निगेटिव्ह रिअल नंबर्स आहे. So it is denoted by R minus union 0. So R minus मध्ये 0 इन्क्लूड केलेला आहे. त्याच्यामुळे R minus union 0. And it is nothing but set of all non-positive real numbers. Okay. Now next note, 6 1.
open interval a comma b complement. So open interval a comma b is a complement, sometimes dash किंवा sometimes c ने पण डिनोट केला जातो. सो दोघांचं मिनिंग एकच आहे, कॉम्प्लिमेंट. सो ए कॉमा बी चा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए कॉमा बी. सो सेट ऑफ रिअल नंबरचे जे एलिमेंट तिचे ए कॉमा बी मध्ये इन्क्लूड नाही करत. सो कोणकोणते एलिमेंट येतील ते, जे ए कॉमा बी मध्ये, मायनस इन्फिनिटी टू क्लोज ॲट ए युनियन, close at b to infinity. So this is the complement of open interval a comma b. And the seventh one, close interval a comma b complement. So close interval a comma b complement means all the elements which are not in close interval a comma b, which are the members of set of real numbers but not in close interval a comma b. So this is we get minus infinity to open at a union b to infinity. सो सगळे नोट क्लिअर आहे सगळ्यांना? येस. काही डाऊट आहे कोणाला आतापर्यंत, काही डाऊट आहे? क्लिअर आहे सगळ्यांना? टाइप्स ऑफ इंटरवल आणि नोट. सो हे नोटेशन आहे, एक्झाम्पल मध्ये युज होणार. सो आपल्याला माहित पाहिजे आर प्लस काय असतो, आर मायनस काय, आर प्लस युनियन झिरो काय, आर मायनस युनियन झिरो काय आहे, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी चा कॉम्प्लिमेंट काय, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी चा कॉम्प्लिमेंट काय. ओके. नाव विल सी some examples. So first question, write the question number 1. If sets capital A is equal to close at -4, open at 1, and capital B is equal to close interval 0, 3, then find the following sets. Then find the following sets. So first one आहे A intersection B. So आपल्याला intersection B find out करायचं आहे. Second one A union B. Third one A minus B. Fourth one B minus A. Then we have to find out A union B complement and A intersection B complement. And A intersection B complement. Okay, numbering so clearly A, B, C. Then we get here D, E, and F. Okay. So let's say a given a closed interval -4 open at 1 and B is closed interval 0 to 3. And we have to find out first one A intersection B. So first आपण set A and set B ला रिअल लाईन वर प्लॉट करू आणि त्यानंतर बाकीचे सेट फाइंड आउट करू. ओके. सो फर्स्ट रिअल लाईन प्लॉट करा, रिअल नंबर लाईन. Suppose this is the real number line. Now take set A. So set A guy. Suppose here it is 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, and 4 here. Here it is -1, -2, -3, -4. Okay. Now set is close at -4, open at 1. So here we get close at -4. So -4 is included and open at 1. So 1 is not included there. And all the elements in between them. So this is the set A. Now set B we have given close at 0 and close at 3. So 0 is included there and 3 is also included there. And all the elements in between them. Suppose so this is the set B. And endpoints are included here. Here only -4 is included. 1 is not included. So first we have to find out. First one आपल्याला find out करायचं आहे A intersection B. So intersection B ची डेफिनेशन आपण सेट अँड रिलेशन मध्ये बघितलेली.
A intersection B काय असतो? The set of all x such that x belongs to A and x belongs to B. सो असे एलिमेंट जे ए मध्ये पण आहे आणि बी मध्ये पण आहे, दोघांचं कॉमन एलिमेंट ए आणि बी चे कॉमन एलिमेंट्स. सो इथे बघा, सेट ए आपण प्लॉट केलाय, सेट बी प्लॉट केलेला आहे. सो दोघांचे कॉमन एलिमेंट कोणकोणते येतील? सो दोघांचा कॉमन पार्ट बघा, दोन्ही इंटरवलचा. सो कॉमन एलिमेंट येतील 0 पासून 1 पर्यंत, पण 1 इन्क्लूड नाही. सो क्लोज्ड 0 ओपन at 1 is nothing but A intersection B. So this set is A intersection B. So we get A intersection B is nothing but close at 0 and open at 1. Okay, clear आहे सगळ्यांना? A intersection B set. Now second we'll find out A union B. A union B. So A union B ची डेफिनेशन काय? Set of all x such that x belongs to A or x belongs to B. So A and B means all the elements in between A and B. So दोघांच्या एलिमेंटचं कलेक्शन घ्यायचं. सो A and B काय येईल? A आणि B चे एलिमेंट्स. So from here to here, all the elements in between them. So this set is A union B. A and B चे एलिमेंटचं कलेक्शन. सो हा सेट A union B. So A union B मध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स येतील देन? So close at -4 to close at -4 to close at 3. So this is, sorry, okay, 3 include आएगा, yes, closed 0 to 3. Okay, so get -4 to 3. This is A union B. Now next we have to find out A minus B. Third one we have to find out A minus B. So A minus B ची definition काय? All set of all x such that x belongs to A. So असे एलिमेंट जे A मध्ये आहे पण B मध्ये नाही. Set of all x such that x belongs to A and x does not belongs to set B. So set A चे असे एलिमेंट जे B मध्ये नाहीये. सो कोणकोणते येतील ते एलिमेंट्स? सेट एचे असे एलिमेंट जे बी मध्ये नाही. सो बी चे एलिमेंट नाही येणार, बी चे एलिमेंट सोडून. सो बघा, फ्रॉम हिअर टू हिअर सेट ए मधून बी चे एलिमेंट आपण रिमूव्ह केले, सो इथपर्यंत येतील. 0 to 1 हा पार्ट बी मध्ये येतोय, सो तो पार्ट नाही ना, तो पार्ट सोडून त्या रिजन मधले एलिमेंट्स. सो दिस इज वी गेट ए मायनस बी क्लोज ॲट -4 टू. सो बी सेट मध्ये 3 इन्क्लूड आहे का 0 इन्क्लूड आहे का बी सेट मध्ये? येस. सो बी सेट मध्ये 0 इन्क्लूड आहे, सो 0 नाही येणार. सो क्लोज ॲट -4 टू ओपन ॲट 0 वी गेट ए मायनस बी. सो ए मायनस बी सेट काय येईल? क्लोज ॲट -4 टू ओपन ॲट 0. दिस इज ए मायनस बी. ओके, क्लिअर आहे सगळ्यांना? समजतंय? जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर कॉमेंट मध्ये टाका, सो मी एक्सप्लेन करतो परत जर समजलं नसेल तर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट बी मायनस ए. सो बी मायनस ए ची डेफिनेशन काय येईल? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स बिलॉंग्स टू सेट बी अँड एक्स डज नॉट बिलॉंग्स टू सेट ए. सो बी चे सगळे एलिमेंट जे ए मध्ये नाहीये. सो बी चे असे एलिमेंट जे ए मध्ये नकोय आपल्याला. सो बी मधून ए चे एलिमेंट रिमूव्ह करायचे. सो सेट बी काय? क्लोज 0 टू क्लोज 3. क्लोज 0 टू क्लोज 3 मधून ए चे एलिमेंट रिमूव्ह करायचे. सो सेट बी मधून आपण ए चे एलिमेंट रिमूव्ह केले. सो हा सेट बी क्लोज 0 टू क्लोज 3 यामधून हे बघा, हा 0 टू 3 हा सेट बी, यामधून आपल्याला सेट ए चे एलिमेंट रिमूव्ह करायचे. जर मी सेट ए चे एलिमेंट रिमूव्ह केले, सो सेट बी मायनस कुठून येईल? फ्रॉम दिस टू दिस. नाव सेट ए मध्ये 1 इन्क्लूड नाहीये, सो बी मायनस मध्ये 1 इन्क्लूड असेल आणि 3 पण इन्क्लूड असेल. सो वी गेट सेट बी मायनस इज दिस फ्रॉम हिअर टू हिअर.
सो दिस इज बी मायनस ए आणि यामध्ये 1 इन्क्लूड असणार आहे आणि 3 पण इन्क्लूड आहे. सो बी मायनस ए काय येईल क्लोज्ड 0 सॉरी क्लोज्ड 1 2 3. So here we get b minus is closed 1 2 3. Now next we have to find out a union b complement. So a union b complement. So complement ची definition बघितली आपण. All the elements which are not in a union b. So set of all x such that x belongs to x does not belongs to a union b. सो असे एलिमेंट जे ए युनियन बी मध्ये नाहीये ए युनियन बी चे एलिमेंट सोडून. सो ए युनियन बी काय आला होता आपला -4 to 3 मीन्स आपल्याला इन शॉर्ट क्लोज इंटरवल -4 to 3 चा कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचा आहे. सो -4 आणि 3 याचा कॉम्प्लिमेंट काय मग आपण बघितली क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी चा कॉम्प्लिमेंट काय तो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी चा कॉम्प्लिमेंट -इन्फिनिटी टू ए युनियन विथ बी टू इन्फिनिटी. सो -4, 3 चा कॉम्प्लिमेंट काय येईल मग -infinity to open at -4 union with open at 3 to infinity. So this is A union B complement. Next we have to find out A intersection B complement. A intersection B complement. So here we get so A intersection B काय आलेला आपला closed 0 open at 1 closed 0 open at 1. So याचा कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचा क्लोज्ड 0 ओपन ॲट 1 चा कॉम्प्लिमेंट काय येईल सो सेट ऑफ रिअल नंबर मधून आपल्याला क्लोज 0 ओपोनेंट रिमूव्ह करायचा आहे. सो उरलेला पार्ट काय येईल मग -इन्फिनिटी टू ओपन ॲट 0 इथे क्लोज्ड ॲट 0 आहे सो ओपन ॲट 0 येईल युनियन 1 इन्क्लुडेड नाहीये इंटरसेक्शन बी मध्ये सो त्याच्या कॉम्प्लिमेंट मध्ये 1 येईल क्लोज ॲट 1 टू इन्फिनिटी. सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट. ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लिअर आहे सगळ्यांना. काही डाऊट असेल तर विचारा. क्वेश्चन नंबर 1 काही डाऊट आहे येस क्लिअर सगळ्यांना. Okay. Okay. Now question number 2. So next question number 2. So if sets capital A is equal to open at -3 to close at 2 and set B we have given open at -5 to close at 5, then find the following sets. Find the following sets. So first one find out करायचं आहे A intersection B. Second one A union B. Third one A minus B. And fourth one B minus A. सेट एन सेट बी गिवन आहे सो आपल्याला इंटरसेक्शन बी एन एन बी ए मायनस बी बी मायनस ए फाइंड आउट करायचं. सो सेम पहिले सेट ए सेट बी प्लॉट करा त्यानंतर ए इंटरसेक्शन बी दोघांचा कॉमन पार्ट दोघांची युनियन फाइंड आउट करा ए मधून बी ला रिमूव्ह करा ए मायनस बी मिळेल आणि बी मायनस ए साठी बी मधून ए ला रिमूव्ह करा. सो हा क्वेश्चन होमवर्क करायचा इझी आहे ट्राय करा सगळ्यांनी ठीक आहे. सो I will say next topic is inequalities. Inequalities. So first inequality है if A is less than equal to B, then
ए इज लेस देन इक्वल टू बी याचा अर्थ काय म्हणतो सो याची व्हॅल्यू बी पेक्षा लेस आहे इक्वल पण पॉसिबल आहे किंवा स्ट्रिक्टली लेस पॉसिबल असेल सो हिअर वी से दॅट देन ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी और ए इज इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी याचा अर्थ काय आयदर ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी आहे किंवा ए इज इक्वल टू बी पॉसिबल आहे ओके नाउ सेकंड इनइक्वालिटी if a is strictly less than b then for some constant k we can write a plus k is strictly less than b plus k or a minus k is strictly less than b minus k where k is a constant. So for some constant k जर a less than b असेल so a plus k strictly less than b plus k असेल किंवा a minus k is strictly less than b minus k. Okay, now third inequality, if a is strictly less than b and c is strictly less than d then जर a less than b आणि c less than d असेल so in that case we get a plus c is strictly less than b plus d. So a plus c sum of a and c is strictly less than sum of b and d. And जर subtraction असेल so here we get a minus d is strictly less than b minus c. So a minus d strictly less than b minus c का आलं सो बघा जर c लेस दॅन d असेल आणि आपण या इनइक्वालिटीला मायनस साईनने मल्टिप्लाय केलं सो यू गेट मायनस c इज ग्रेटर दॅन मायनस d सो इथे काय येईल सो दिस विल इम्प्लाय मायनस d स्ट्रिक्टली लेस दॅन मायनस c सो आपल्याला गिवन आहे a इज लेस दॅन b आहे आणि सेकंड काय मायनस d इज लेस दॅन मायनस c. फर्स्ट वन यूज केलं जर a लेस दॅन b आणि c लेस दॅन d होतं काय आलं a प्लस c स्ट्रिक्टली लेस दॅन b प्लस d सो त्यांचे ऍडिशन सॅटिस्फाय करते मग इथे a स्ट्रिक्टली लेस दॅन b आणि मायनस d स्ट्रिक्टली लेस दॅन मायनस c सो इथे काय येईल मग a प्लस मायनस d is strictly less than b plus minus c that is a minus d is strictly less than b minus c. सो रिझन क्लिअर सगळ्यांना a minus d strictly less than b minus c कसं आलं ओके सो लक्षात ठेवा जर a लेस दॅन b आणि c लेस दॅन d असेल सो वी गेट a प्लस c is strictly less than b plus d and a minus d is strictly less than b minus c. Okay, now next inequality, fourth one, if a is strictly less than b then k a some constant k into a is strictly less than k into b if k is positive constant, if k is positive, and if k is negative then we get ka is strictly greater than kb if k is negative constant. जर आपण a लेस दॅन b असेल आणि सम पॉझिटिव्ह कॉन्स्टंट k ने मल्टिप्लाय केलं सो k स्ट्रिक्टली लेस दॅन kb आहे आणि जर k निगेटिव्ह कॉन्स्टंट असेल सो a लेस दॅन b असेल तर k स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन kb मिळेल ओके. नाउ नेक्स्ट इनइक्वालिटी त्याचं मिनिंग काय ka स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन kb सो इथे राईट करून ठेवा जर a लेस दॅन b असेल सो k आपल्याला स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन kb सो इथे इनइक्वालिटी चेंज झाली याचा जर आपण एखादी निगेटिव्ह क्वांटिटीने इनइक्वालिटीला मल्टिप्लाय केलं सो इनइक्वालिटी चेंज होते सो इथे राईट करून ठेवा इफ inequality is multiplied by is multiplied by negative quantity on both side then sign of inequality alters.
सो इनइक्वालिटीचं साईन चेंज होतं. सो वरतीच यूज केलं आपण मागाशी प्रूव्ह करताना. जर इनइक्वालिटीला मायनस साईन मल्टिप्लाय केलं तर इनइक्वालिटी अल्टर्स होते. जर स्ट्रिक्टली लेस दॅन असेल तर स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन होईल. जर स्ट्रिक्टली लेस दॅन इक्वल असेल, सॉरी लेस दॅन इक्वल असेल तर ग्रेटर दॅन इक्वल होऊन जाईल मायनस साईन मल्टिप्लाय केलं. ओके. नाव नेक्स्ट इनइक्वालिटी, फिफ्थ वन. इफ ए इज लेस दॅन बी, त्या प्रॉपर्टीला ट्रान्झिटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणतात. या इनइक्वालिटीला ट्रान्झिटिव्ह इनइक्वालिटी किंवा प्रॉपर्टी म्हणू शकतो. सो इफ ए strictly less than b असेल and b is strictly less than c असेल, so it will imply a less than b and b less than c. So याचं conclusion काय येईल? So this will imply a strictly less than c. आणि जर इक्वेलिटी असेल, if a is less than equal to b असेल and b is less than equal to c असेल, so या केसमध्ये काय येईल? a is less than equal to c. So इक्वेलिटी पण होल्ड करेल, कारण की जर a इज इक्वल टू बी असेल बी इज इक्वल टू सी असेल तर ऑब्विस आहे a इज इक्वल टू सी असणार आहे. सो इक्वेलिटी पण आहे. So we get a is less than equal to c. आणि जर if a is strictly less than b असेल and b strictly greater than c असेल, then we cannot relate a and c. We cannot relate a and c. जर a strictly less than b असेल आणि b strictly greater than c असेल, सो आपण a आणि c मधलं रिलेशन नाही सांगू शकत त्या केसमध्ये. ओके. Now next inequality, sixth one. Jar if 0 less than a less than b means a less than b and both are positive real numbers, then we get a raised to r is strictly less than b raised to r. जर a less than b असेल दोघे पॉझिटिव्ह आहे, so a raised to r strictly less than b raised to r आहे. For positive r, for r is greater than 0. जर r पॉझिटिव्ह असेल. And also जर a less than b दोघे पॉझिटिव्ह आहे, so a raised to r is greater than b raised to r. For r is less than 0. जर r निगेटिव्ह असेल आणि a लेस दॅन b आहे, दोघे पॉझिटिव्ह आहे, सो a रेस टू r ग्रेटर दॅन b रेस टू r आहे. ओके. नाव सेव्हन्थ इनइक्वालिटी. सो सेव्हन्थ वन, सेव्हन्थ आणि महत्वाची इनइक्वालिटी डोमेन रेंज फाइंड आउट करण्यासाठी यूज होतं फंक्शनच्या. सो जर a प्लस वन अपॉन a प्लस वन अपॉन a ची व्हॅल्यू ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 2a फॉर a इज ग्रेटर दॅन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0. जर a पॉझिटिव्ह असेल सो a प्लस वन अपॉन इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 2 येते आणि इनइक्वालिटी होल्ड्स होते. सो इथे इक्वेलिटी कधी होल्ड्स आहे? अँड इक्वेलिटी होल्ड्स इफ a इज इक्वल टू 1. जर आपण a ची व्हॅल्यू 1 घेतली, a ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे, जर मी a इज इक्वल टू 1 कन्सिडर केला, सो 1 प्लस 1 अपॉन 1 मीन्स 1 प्लस 1 इज 2. सो इक्वेलिटी होल्ड्स होते. ओके. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8(1). a plus 1 upon a is less than equal to minus 2 for a is less than 0. जर a निगेटिव्ह असेल, so a plus 1 upon a, here it is not b, here it is 1 upon a plus 1 upon a less than equal to minus 2 जर a निगेटिव्ह असेल. अँड इक्वेलिटी कधी होल्ड्स करेल? अँड इक्वेलिटी होल्ड्स इफ a इज इक्वल टू -1 असेल. जर मी a ची व्हॅल्यू -1 घेतली, सो काय येईल? -1 प्लस 1 अपॉन -1, -1 -1, सो -2. सो इक्वेलिटी होल्ड होते a इज इक्वल टू -1 साठी. ओके. सो क्लिअर आहे सगळ्यांना? इनइक्वालिटी क्लिअर आहे. खूप महत्वाची इनइक्वालिटी यूज होणार खूप ठिकाणी डोमेन रेंज वगैरे फाइंड आउट करण्यासाठी. सो या इनइक्वालिटी खूप महत्वाची आणि बेसिक आहे. क्लिअर आहे सगळ्यांना?
सो टोटल आपण 8 इनइक्वालिटी बघितल्या, त्यापैकी लास्ट 2 महत्वाचे आहे. ओके, येस, क्लिअर आहे सगळ्यांना? इनइक्वालिटी मध्ये काही डाऊट आहे? कोणाला काही डाऊट आहे? Okay, now next we'll see values of x square from given values of x. So next topic, values of x square from given values of x. आपल्याला x स्क्वेअरचे व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचं आहे आणि जर x चे व्हॅल्यू गिवन असेल, सो जर if a is less than b असेल, then a square less than b square हे ऑलवेज ट्रू नाही आहे. दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज. जर a less than b असेल, then we can't say that a square is less than b square. So it's not always true. Because suppose example बघा, for example बघा, suppose 2 less than 3 आहे. So 2 चा स्क्वेअर 4 आणि 3 चा स्क्वेअर 9. So 4 पण स्ट्रिक्टली लेस दॅन 9 आहे. And suppose we know that -3 is strictly less than 1 आहे. बरोबर? सो -3 चा स्क्वेअर काय येईल 9 आणि 1 चा स्क्वेअर येईल 1. सो आपण असं नाही म्हणू शकत की 9 इज लेस दॅन 1 आहे. 9 काय असणार आहे? ग्रेटर दॅन 1. सो जर a लेस दॅन b असेल, सो a स्क्वेअर लेस दॅन b स्क्वेअर हे ऑलवेज ट्रू नाहीये. सो ते कधी ट्रू आहे ते बघायचं आपल्याला. ओके, सो त्यासाठी आपण पहिले एक्स स्क्वेअरचा ग्राफ बघू. एक्स स्क्वेअरचा ग्राफ कसा आहे? सो मे बी तुम्हाला ग्राफ प्लॉट करता येत असेल. सो आपल्याला एक्स स्क्वेअरचा ग्राफ प्लॉट करायचा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. सो ग्राफ प्लॉट करण्यासाठी आपण एक्सच्या काही व्हॅल्यू कन्सिडर करू आणि एक्स स्क्वेअरच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करू, त्यानंतर त्या प्लॉट करू. ठीक आहे. सो सो एक्स आणि एक्स स्क्वेअर. सो आपल्याला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअरचा ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. सो एक्स ची व्हॅल्यू सपोज मी कन्सिडर केली 0, 1, 2, then -1, -2 and 3. So x square काय -2 चा स्क्वेअर 4, -1 चा स्क्वेअर 1, 0 चा स्क्वेअर 0, 1 चा स्क्वेअर 1, 2 चा स्क्वेअर 4 आणि 3 चा स्क्वेअर 9. नाव हे पॉइंट आपण प्लॉट करू. So take y-axis and suppose this is x-axis. Now on x-axis take values of x. So here it is 0, here it is 1, here it is 2, and here it is 3. Here it is -1, -2, -3. Here we get 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now for x is equal to -2, we get value of y. X square is 4. So point we get -2, 4. So somewhere here, this is -2, 4. Then next point is -1, 1. For x is equal to -1, we get y is 1. So this is -1, 1. Then next one is 0, 0. So origin 0, 0. Now next one 1, 1. X is 1, y is 1. So this is 1, 1. The next one is 2, 4. X is 2, y is 4. So somewhere here. And next one is 3, 9. ठीक आहे. So तो नाही प्लॉट केला तरी चालेल. Now join all these points. Okay.
So this is the graph of y is equal to x square. So y is equal to x square चा ग्राफ येणार. ओके. नाव सो आता आपण बघूया. सो ग्राफ क्लिअर आहे सगळ्यांना. y इक्वल एक्स स्क्वेअरचा ग्राफ क्लिअर आहे. नाव सो फर्स्ट एक्झाम, इफ 2 इज लेस दॅन x इज लेस दॅन 4 असेल, सो या केसमध्ये एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू कुठून कुठे लाय करेल. जर x ची व्हॅल्यू 2 to 4 मध्ये लाय करते, 2 लेस दॅन x लेस दॅन 4 असेल, सो ग्राफिकली बघू आपण. ठीक आहे. सो बघा, हिअर इट इज 4 आहे. ओके. सो ग्राफला थोडं एक्सटेंड करू. सो बघा, जर x ओके, जर x 2 आणि 4 मध्ये लाय करत असेल, सो इथे बघा एक्स स्क्वेअर कुठे येईल मग. सपोज इथे 2 आहे, इथे 4 आहे आणि इथे x आहे, सम एरिया. सो इथे एक्स स्क्वेअर आहे, दिस इज एक्स स्क्वेअर. 2 ला किती आली व्हॅल्यू 4, हा पॉईंट आहे 2,4 आणि 4 ला व्हॅल्यू किती येणार आहे 4,16. सपोज इथे काय येईल पॉईंट 4,16 येतोय. ओके. सो एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू कुठून कुठे लाय करेल देन 2 to 6 सॉरी 4 to 16 मध्ये. जर 2 लेस दॅन x लेस दॅन 4 असेल, सो एक्स स्क्वेअर लाय करेल 4 to 16. सो सिम्पली स्क्वेअर करणार, 2 चा स्क्वेअर येईल 4, स्ट्रिक्टली लेस दॅन एक्स स्क्वेअर लेस दॅन 16. ओके, क्लिअर सगळ्यांना. जर x लाइज बिटवीन 2 to 4 असेल, सो एक्स स्क्वेअर लाय करेल 4 to 16. नाव सेकंड वन, इफ -2 लेस दॅन x लेस दॅन -4 असेल. जर x -2 आणि -4, ठीक आहे, सपोज आपण -3 कन्सिडर करू. सो ग्राफ मध्ये -4 नाही प्लॉट केलेला आपण, सो -3 पर्यंत कन्सिडर करू. सपोज x -2 to -3 मध्ये असेल, सो समवेअर हिअर सपोज -2 आणि -3 मध्ये बिलॉंग करतोय. आणि ते x आहे. सो बघा, -2 ला फंक्शनची व्हॅल्यू काय आलेली आहे, -2 ला -2 चा स्क्वेअर येईल 4, इथे 4 येईल, सो पॉईंट येईल -2,4 केला आपण राईट. ओके. ओके. नेक्स्ट एक्स ला काही लिहिते, सो फंक्शन इथे एक्स स्क्वेअर, येथे येणार आहे 4 आणि -3 चा स्क्वेअर इथे 9. सो एक्स स्क्वेअर कुठे कुठे लाय करतोय देन 4 to 9. सो जर -2 लेस दॅन x लेस दॅन -3 असेल, सो इन दॅट केस वी गेट x square will lies between 4 to 9. Okay. Now third case, if if -5 strictly less than x strictly less than 4 असेल, सो या केस मध्ये जर x -5 to 4 मध्ये लाय करत असेल, ठीक आहे. सो ठीक आहे, आपल्या ग्राफ मध्ये आपण दुसरा ग्राफ प्लॉट करू. सपोज हा y इज इक्वल एक्स स्क्वेअरचा ग्राफ आहे आणि x लाइज बिटवीन -5 to 4 आहे. सपोज समवेअर इट इज -5 आहे, सपोज इथे 4 आहे आणि समवेअर इथे x आहे. सो x ची व्हॅल्यू -5 to 4 मध्ये लाय करते. सो -5 इथे किती येणार फंक्शनची व्हॅल्यू, -5 चा स्क्वेअर 25, 4 ला येईल 4 चा स्क्वेअर 16 आणि ते समवेअर x. सो एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू बघा कुठून कुठे लाय करते. जर x ची व्हॅल्यू -5 to 4 मध्ये असेल, सो एक्स स्क्वेअर कुठून कुठे लाय करेल, येथून येते. सो ही एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू येणार आहे. सो बघा ही व्हॅल्यू, सो इथून 0 पासून अप टू 25 पर्यंत येते. ओके. जर -5 स्ट्रिक्टली लेस दॅन x लेस दॅन 4 असेल, x ची व्हॅल्यू -5 to 4 मध्ये लाय करत असेल, सो एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू कुठून कुठे लाय करते 0 पासून टू अप टू 25 पर्यंत. हे बघा, जर मी ते हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली, जो ग्रीन रिजन आहे, या ग्रीन रिजनला जर मी हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली तर कुठे कुठे इंटरसेक्ट करणार आहे, ती 0 ला इंटरसेक्ट करेल आणि 0 पासून अप टू 25 पर्यंत इंटरसेक्ट करेल. आणि जर 25 च्या वरती ड्रॉ केले,
सो त्या ग्रीन रिजनला इंटरसेक्ट नाही करणार आहे ती. सो कधी इंटरसेक्ट करते ती 0 to 25 मध्ये. ठीक आहे. सो जर -5 स्ट्रिक्टली लेस दॅन एक्स लेस दॅन 4 असेल, सो काय इम्प्लाय करताय? सो दिस विल इम्प्लाय एक्स स्क्वेअर विल बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. 0 इन्क्लूड आहे. सो एक्स स्क्वेअर ग्रेटर दॅन 0 असेल आणि लेस दॅन 25 असणार. ओके, क्लिअर आहे. सो व्हॅल्यूज ऑफ एक्स स्क्वेअर क्लिअर आहे. जर तुम्हाला एक्स लाईज बिटवीन 2 to 4 मीन्स पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असेल, सो या केसमध्ये काय आलं? 2 चा स्क्वेअर 4 चा स्क्वेअर. सो एक्स स्क्वेअर लाईज बिटवीन 4 to 16 आला. आणि जर एक्सची व्हॅल्यू -2 to -3 मीन्स निगेटिव्ह रिजन मध्ये असेल, तर या केसमध्ये काय येईल? सेम -2 चा स्क्वेअर येईल 4, -3 चा स्क्वेअर 9. सो एक्स स्क्वेअर लाई करेल 4 to 9 मध्ये. पण जर एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन -5 लेस दॅन 4 मीन्स एक्स इज ग्रेटर दॅन सम निगेटिव्ह नंबर आहे आणि लेस दॅन सम पॉझिटिव्ह नंबर आहे. सो या केसमध्ये काय करायचं? सो या केसमध्ये कन्फ्युजिंग थोडंसं. सो व्यवस्थित ग्राफ प्लॉट करा, त्यानंतर बघा हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करून की त्या रिजनमध्ये हॉरिझॉन्टल लाईन कुठून कुठे इंटरसेक्ट करते. सो आपण -5 to 4 मध्ये बघितलं, एक्सची व्हॅल्यू जर -5 to 4 असेल, सो एक्स स्क्वेअर चा रिजन ड्रॉ केला जो ग्रीन रिजन होता, सो एक्स स्क्वेअर येतो लाईज बिटवीन -5 to 4. सो त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी आपण हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केलाय. सो त्या ग्रीन रिजनला हॉरिझॉन्टल लाईन कधी कधी इंटरसेक्ट करणार आहे? ज्यावेळेस एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू 0 to 25 मध्ये असेल आणि 0 इन्क्लूड आहे, त्याच्यामुळे एक्स स्क्वेअर ग्रेटर दॅन 0 स्ट्रिक्टली लेस दॅन 25. ओके, सो क्लिअर आहे सगळ्यांना? व्हॅल्यूज ऑफ एक्स स्क्वेअर कशा आले तिन्ही केसेसमध्ये? जर 2 लेस दॅन एक्स लेस दॅन 4 असेल, किंवा -2 लेस दॅन एक्स लेस दॅन -3 असेल निगेटिव्ह नंबरसाठी, किंवा -5 लेस दॅन एक्स लेस दॅन 4 असेल. तर तिन्ही केसेसमध्ये एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू कसं आले? क्लिअर आहे सगळ्यांना? कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा. डाऊट आहे नाही? येस, क्लिअर आहे सगळ्यांना? ओके, सो एक नोट राईट करा. सो इन फॅक्ट if in fact a strictly less than b, so this will imply a square strictly less than b square. So हे कधी ट्रू आहे? ज्यावेळेस डिस्टन्स ऑफ a फ्रॉम 0 हे लेस असेल डिस्टन्स ऑफ b फ्रॉम 0. सो a लेस दॅन b इम्प्लाय a स्क्वेअर लेस दॅन b स्क्वेअर. हे ट्रू कधी असेल? is follows only when is follows only when distance of a from 0 is less than distance of b from 0. ओके, सो व्हॅल्यूज ऑफ एक्स स्क्वेअर. सो ग्राफिकली फाइंड आउट करणं इझी, नाही तर कन्फ्युजिंग आहे. सो जर एक्सच्या व्हॅल्यू लाईज बिटवीन गिवन असेल, सो ग्राफिकली फाइंड आउट करा एक्सच्या व्हॅल्यू कुठून कुठे लाईक करत. ठीक आहे, सो त्यासाठी तुम्हाला वाय इक्वल एक्स स्क्वेअरचा ग्राफ माहित असणं गरजेचं आहे. सो व्हॅल्यूज ऑफ एक्स स्क्वेअरचे क्वेश्चन आपण उद्याच्या लेक्चरला बघू. सो नेक्स्ट लेक्चरला बघू आपण की जर सपोज आपल्याला गिवन आहे की एक्स लेस दॅन 3 आहे, सो एक्स स्ट्रिक्टली लेस दॅन 3 आहे, सो आपल्याला पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स स्क्वेअर फाइंड आउट करायचं. सो पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स स्क्वेअर काय येते? सो तिथे पण आपण ग्राफ यूज करणार आहे आणि फाइंड आउट करणार आहे. ठीक आहे, सो ते नेक्स्ट लेक्चरला बघू आपण. व्हॅल्यूज ऑफ एक्स स्क्वेअरचे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चरला बघू. सो आजच्या लेक्चर कोणाला काही डाऊट आहे? क्लिअर आहे सगळ्यांना? येस, क्लिअर आहे. ठीक आहे, सो उद्या भेटू आपण.